Insha Allahu yau za mu yi magana akan menene affiliate marketing, yaya ake yin affiliate marketing, wanda in Allah ya yarda idan muka bi wannan class ɗin daga farkon shi har ƙarshe to zai zama na cewa ba mu da wata tambaya da ta rage mana sai dai neman shawara kuma, wanda shi dama a kodayaushe idan kana kasuwanci kowace irin hudda ta duniya ma so ana son neman mentorship a ciki, saboda in dai har babu mentorship kana iya zuwa kai wani kuskure, saboda duk wanda yake da experience akan abu maybe ya taɓa yin wani kuskure, so idan ka nemi shawara da gare shi zai ce ma kada kai abu kaza ko kuma abu kaza ne ya kamata ka yi. Za mu fara daga menene shi kanshi affiliate marketing. What is affiliate marketing? Menene affiliate marketing? Ga shi nan na kawo definition da component na affiliate marketing. Definition, affiliate marketing is a performance-based marketing strategy. Performance-based marketing strategy ne, saboda affiliate marketing wanda ya fi ka mayar da hankali akan kasuwancin zai fi ka samu. Wanda ya fi ka iya social media marketing akwai high tendency da ya fi ka samu, saboda me ya iya yanda ake ɗora talla a social media ta tafi ta je viral, mutane su zo, lead su zo da yawa yana siya kuma ya samu lead masu kyau. Maybe kai kuma baka da wannan ƙwarewar saboda ƙila baka tsaya ka fahimci course ɗin da kai akan affiliate marketing ba. Where an individual earns a commission by promoting another person's or company's products. Ta yanda wani wanda ake kira affiliate marketer yake samun kamasho idan aka saya kayan wani mai kayan sayarwa ko kayan kamfani. Kamfani yana da kayan shi, yana da su a store ɗin shi inda yake sayarwa, za a iya sai kai ka samu wani abu idan kana da sunan affiliate marketer, tare da ka yi aiki tukuru ko kuma ka sanya neman kuɗi na passive income a hanya mai kyau. Hanya mai kyau ita ce ka iya kula da algorithm na kafofin sadarwa na intanet kenan, ka san yaya za ka yi posting, ka san yaya za ka ɗaura abin da kake sayarwa a siya kana online ko baka online. A koda yaushe ina faɗa muku, ina ƙara tunatar da ku cewa affiliate marketing ba referral program bane ba, kamar yadda wasu suke tunanin cewa wai yau ka fara affiliate marketing ana so ka kawo wani ne za ka samu kuɗi. A'a, affiliate marketing kasuwanci ne da yake taimaka ma masu kasuwa su bunƙasa kasuwancin su, sannan marasa abin yi su samu abin yi, sannan wanda yake neman abin saye ya same shi cikin sauƙi. Amfanin affiliate marketer shine ya kawo sauƙi tsakanin mai saye da mai sayarwa. Component na affiliate marketing, key component wanda a cikin kasuwar affiliate marketing su ne dai kodayaushe su ake samu. Akwai affiliate marketer kenan, akwai merchant, akwai consumer, sai mai gayya duka kasuwa kenan, affiliate network. Gurin da ake ajiye product domin a siya, ko ka ajiye hoton product ko ka ajiye shi kanshi product ɗin. Idan physical product ne, saboda kana iya promoting physical product, wani yana da kamfani yana sayar da abu kaza sai ya ce maybe yana sai da misali kayan sanyawa ne, kayan sawa misali, zaka je ka siya riga, zaka siya wando, zaka siya takalmi, zaka siya hula, so sai ya sanya idan ka kawo ka sai da bundle cewa kana da commission. A affiliate marketer ya promoting, kawai ya ɗora wani ya gani ya tafi ta link ɗin wannan affiliate marketer ya je ya siya wurin kamfani, kai tsaye fa kamfani zai tura ma affiliate marketer commission ɗin shi. So wannan ne yake sanyawa cewa kawai affiliate marketing abinda ake so ka fahimci a social media take, yaya ma ake ɗaura abu a social media wani ya gani har ya iya saye. So affiliate marketer, wane ne affiliate marketer ne affiliate marketer yake yi? Affiliate marketer shine mutumin da ya nemi ilimin affiliate marketing, ya nemi course na affiliate marketing, ya koyi wannan course din, aka nuna mishi yadda zai shiga kasuwa,
ya nemi referral link, unique link nashi wanda in an sayi abu ta wannan link din shi ne duk duniya, ko da wani ya tura wannan link din aka siya, shi zai samu commission. Wannan mutumin shine affiliate marketer. Ya sani ko bai sani ba, aikin shi shine ya kawo mai saye ya siya kaya. Wani lokaci ma za ka yi promoting abu wanda bai da experience mai kyau akan kasuwa, bai ma san yayi promoting ba. So wannan shine affiliate marketer. Wannan wanda yake shiga tsakanin mai saye da mai siyarwa shine affiliate marketer. Shi yana a intermediate, yana can yana koyar da mutane kasuwanci, ko yana neman ya ga me mutane suka yi bukata, sai ya je kasuwar affiliate marketing. Tunda shi affiliate marketer ne, ni yanzu idan ina affiliate marketing sai na fahimci mutane me suka fi bukata yanzu, kawai zan shiga kasuwar nan sai in ga a'a to ga abinda mutane ke bukata, sai in kofo link dina a cikin kasuwar nan na zo na kawo a social media ne, first na ce ga abu kaza da sauki ana samun shi a farashi kaza. Mutane da dama suna can suna neman wannan abin, wanda na je cikin kasuwa ni gashi na samu damar shiga kasuwa har na san me ke ciki. Affiliate marketer kenan. Merchant shine na gaba. Kafin mu je merchant, ku sani cewa mafi yawancin courses din da ake promoting a kasuwar affiliate marketing suna da 50 to 60% commission. Idan kai promoting course din da yake 5,000 za ka samu 2,500, mai course din ke da 2,500. Ko kai promoting course din da yake 10,000 za ka samu 5,000, mai course din ke da 10,000 yake da 5,000, sorry 5,000. Kun ga an yi 50-50 kenan. Ko kana da 6,000 yana da 4,000, 60-40 kenan. So za ku ga cewa affiliate marketing kasuwanci ne da sai kaga a cikin sati ɗaya mutum ya accumulating 100,000, 50,000, 200,000, more than that and above. Za ku ga kuma a cikin kasuwar affiliate marketing ne kana yin kasuwar yau sai a ɗauko giveaway a maka saboda ka siyar. Wannan giveaway yana taimaka maka, kai kana jin daɗin yin kasuwan, shi ma mai product ɗin yana ganin cewa ya kawo wani abu na amfani har yau shine yayi sanadiyar yau yi wani benefiting huge team, wani abun babba. Yau kaga wani yayi winning mota ne, wani mashin ne, wani keke, wani wancan waya, laptop and so on. Ababe da yawa affiliate marketing. Merchant bender kenan, wanda ya kawo kaya ya ajiye. Kana iya zama bender, kana iya zama affiliate marketer. Dalilin da yasa nace kana iya zama bender, kana iya zama affiliate marketer shine kana da kasuwancin da kake yi physical marketing ko digital marketing, wani kasuwanci da kake yi a yanar gizo-gizo ko kuma a zahiri. Kai tela ne, ko kai kafinta ne, ko kai mechanical engineer ne, ko kai baker ne, ko ma dai me kake yi, kana iya koyar da wannan kasuwancin da kake yi. Wani yana can yana nema, kana iya koyar da shi ba kuma a kyauta ba, ya siya ya biya ka kuɗi kafin ka koyar da shi. Hanyar da za ka bi shine ka yi recording wannan ta murya ko kuma ta bidiyo ko ta hotuna. Mutane su ga yadda abin yake, sai ka kawo a kasuwa, ka sanya shi cikin kasuwa. Affiliate marketers na nan za su ɗauki hoton abin da ka sa ko abin bana ko flyer da kai na tallata wannan hajar taka, su kai ta a pages su tallata maka. Wani ya zo ya siya, ka samu kuɗi, su kuma su samu commission. Me kake jira ba za ka fara affiliate marketing ba? Kasuwancin da bai buƙatar awa 5, awa 4, bai fi ka ɓata minti 30 ko awa 1 a rana ba a kan shi. Kawai abin da ake so, kana visiting social media handle ɗinka ka gashin wani ya zo yana son ya sai abu, ko wani ya zo yana neman yaya za ya yi purchasing abu kaza, ya samu matsala wurin sai ka gwada mishi yadda zai je ya siya a sati ko kuma bayan 24 hours ka cire kuɗinka. So yana da kyau, an ce ko kana da kyau ka ƙara da kyau, ko kana da kyau ka ƙara da wanka ko? So ko kana da wani kasuwanci, ka nemi side hustle. Kana aikin gwamnati ne, ka nemi wani abu da zai na kawo maka kuɗi ko yaya suke. Merchant kenan, wanda ya kawo kaya a cikin kasuwar affiliate marketing, bender ake kiran shi ko merchant. So za mu ƙara gaba.
Component na gaba a cikin kasuwar affiliate marketing ko a cikin kasuwancin affiliate marketing shine consumer. Wane ne consumer? Idan a ce consumer shine mutumin da yake siyan wannan kayan na kasuwa, wanda shine individual who makes a purchase, wanda yake siya. Affiliate marketer ko yana iya sayan kayan da ka sanya kana sayarwa. Yau kana affiliate marketer, za ka iya kawo wani course affiliate marketer ya saya wanda yake mai sell boosting. To shi ya sanya yana da kyau kasancewa kana iya saida ma ɗan kasuwa product, kana iya saida ma wanda bai kasuwanci product. A nan consumer yana da matuƙar muhimmanci duk wanda yake affiliate marketing ya san consumer, ya san target audience na shi. Kana yin survey, kana ganin mutanen da suke following ɗinka a social media ko kuma mutane a social media me suke tambaya. Akwai Reddit, akwai platform da yawa wanda a internet za ka je ka iya gano menene algorithm na Facebook yake reading, na TikTok yake reading, me mutane suka fi tambaya. Niche ne mai kyau, making money online. Mutane suna neman hanyoyin samun kuɗi online. Kaga affiliate marketing zai taimake ka matuƙa. Making money online, affiliate marketing zai taimake ka matuƙa saboda za ka iya koyar da mutum freelancer, za ka iya koyar da mutum Amazon KDP, za ka iya koyar da mutum cryptocurrency, za ka iya koyar da mutum social media marketing, sannan za ka iya koyar da mutum affiliate marketing, za ka iya koyar da mutum wani kasuwanci ma, misali making turaren wuta ne, misali making gyaran jiki ne, hairdressing ne, duk wannan kasuwancin kana iya koyar da mutum kai kuma baka iya shi ba. Me ne haka kawai? Ka sanar da wannan mutumin cewa yana iya samun a koyar da shi abu kaza, ba kuma dole sai ka fito ka yi magana ba, kawai flyer ce za ka ɗauko ta wancan ma shi wannan benda merchant ɗin nan shi zai kawo maka fa abinda ma za ka sanya kai attracting ɗin hankalin wani ya zo ya siya. Affiliate marketer an gama mashi komai, kawai abin da ya rage ya samu kuɗi. Shi ya sanya yake zama opportunity mai ƙarfi idan ka samu damar kasancewa affiliate marketer. Sanin audience, ka san audience ɗinka, ka san kuma ka san audience gana gari na ko'ina. Me mutane suka fi bukata a yanzu shine ka san consumer. Consumer shine audience, mutanen da suke gani, saboda ai daga prospect ake converting a zama customer. Wannan prospect ɗin, wannan leads ɗin da kake generating, sai ka yi aiki a wani lead ɗin, saboda wani baka yi building KLT ba dama already, saboda wani kawai zai ganka social media sai fara tunani a yanzu Ponzi schemes sun yawa, scammers sun yawa, ana fraud, ana damfarar mutane, ana zuwa kawai a kawo abu PPP a taimakon mutane da kuɗi, so ba zai iya sanya kuɗi ya siya ba. So dole sai ka yi magana da shi har ya tabbatar da cewa shin wannan da ya ce ana sayar da abu kaza mutum ne da gaske ba damfara ta zai yi ba. So wannan yake kai ka da sanin market strategy na affiliate marketing. Aiki akan ka kai affiliate marketer, ka na amfani da testimonies naka ko na waninka, conversation mai ƙarfi, sannan iya sarrafa tunanin shi wannan consumer ta positive way na za ka taimake shi kuma tabbas ɗin taimakon shi za ka. Yana da kyau ka yi niyya alkhairi ga consumer naka, saboda idan ka ba shi cost ɗin da ya dace da shi, ba cost ɗin da kake so mashi ba, so zai taimaka maka na ganin cewa gobe idan ka zo ma wani client, saboda yau kana iya ba ma wani daman ya yi course kaza, shi ba affiliate marketer ba ne, gobe zai kawai ce ka ba ma wani irin wannan course din ya koyi kasuwanci iri kaza. Saboda mutum da ya purchasing course ba sai fa kai purchasing affiliate marketing course ma ne zaka zama affiliate marketer.
to kuma ba lalle kowane consumer bane za ka sanya shi zama affiliate marketer. Wannan shine babban kuskuren da affiliate marketers muke yi. Yau ina affiliate marketing sai na ce dole sai na yi combating client ina sun zama affiliate marketers. A'a, akwai individual variation, individual differences din da yake existing, yake yawo a cikin mutane. Haka ne, gaskiya ne, an halicce mu daban-daban, duk da mun zo a jinsi maza ko mata, to amma dai muna da bambanci. Ina kasancewa shaksiyar mu ma na dan adam ne, amma kuma muna da bambanci tsakaninmu. Wane fari yake so, wane baki yake so, wane yana iya aiki tukuru, wane bai iya aiki tukuru, wane yana son hanyar kuɗi da koda da laziness a ciki, ko kuma wane yana son aiki hanyar neman kuɗi wanda koda zai jajirce ne. So ya kamata mu san consumer yake so a koda yaushe. So shi ya sanya sanin sales conversation da market strategy yana da matuƙar tasiri a cikin affiliate marketing. Akwai topic wanda na yi shi akan sales conversation da market strategy, wanda idan mun zo zan ƙara bayani akan wannan market strategy da sales conversation. Sai abu na gaba wanda a cikin affiliate marketing akwai affiliate network, shine yanar gizo ta affiliate marketing, ta dillanci na kuma sararin yanar gizo. Shine connect affiliate with merchants. It connect affiliate with merchants. Wannan kasuwar ita ke hada affiliate da merchant. Me yasa aka ce tana hada affiliate da merchant? Ni affiliate marketer ne. Yau merchant yana zuwa ya ɗora product ɗin shi, in na shiga kasuwa sai na gan shi. Shi ba lallai ya san ni affiliate marketer bane a kasuwan, bai san na ba sai mai promoting product in samu commission, ba tare da ya san ni ne promoting product din ba. Kasuwa ce ta san ni nayi. Ita social network ne wannan kasuwar. Ita nake as a merchant, as an affiliate marketer, ni alakata da kasuwa ne. Idan na samu matsala da kasuwa nake da ita, ba da shi wannan merchant din ba. Wannan kasuwar ita ce ke biya na, ba shi wannan affiliate marketer ba merchant ba. Kasuwa ita ke biya. Ita kasuwa tana da tsarinta. Wata kasuwar kamar kasuwar seller.co suna biyan ka duk bayan awa 24 da kai making sale. Irin kuma sales rocket da Volfos suna biya bayan sati ɗaya ne. Wannan tana biya ranar Asabar, wannan tana biya ranar Friday. So za ku ga affiliate marketers suna mayar da hankali akan irin su sales rocket, Volfos, saboda me? Ba lalle ka iya making sales 10 a rana ba idan ba ka yi aiki tukuru ba. Saboda misali, ka yi making sale guda 10 yau, gobe bayan 24 hours kila cost din wanda yake baka commission na 10,000 ne, ka samu 100,000 bayan 24 hours kana iya posting as a testimony ne mai kyau. Wani zai ga cewa lalle ashe da gaske ana samun kuɗi da affiliate marketing, bari ni ma na koya affiliate marketing, ko kuma bari ni ma na koyi digital marketing. Ashe da wayan hannuna zan iya samun kuɗi. So shi ya sanya wasu ke preferring su tafi ma wancan wanda a sati kila a satin nan sun hada sales 50, 10,000 times 50, 500,000 kenan. To nan ne kuke ganin mutum ya yi posting cewa na samu 500,000 a affiliate marketing, ba fa a sale ɗaya ba, kila a cikin wannan satin ko kuma a cikin awa 24, ko dai cikin sati ɗaya ko cikin awa 24. Wanda kuma misali in irin Amazon KDP ne, wani cikin wata ɗaya ne za ka ga ya haɗa miliyan 1, miliyan 2. So yana da kyau mu fahimci kasuwar affiliate marketing ita kanta, sannan mu fahimci customers namu. Za mu je topic na gaba, zan tsaya a nan sai mu ɗaura topic na gaba insha Allah.